So in part 1 of the video, I have discussed 2019 electrostatic questions up to Gauss law. ఇంకా ఉన్నాయి electric dipole అవి ఉన్నాయి. It is not that for tomorrow's exam. Electric dipole మీద కూడా questions ఉన్నాయి 2019 paper లో. Right? Now we concentrate up to Gauss law, right? Next 2018 paper loni 2018 advanced law, infinitely long thin non-conducting wire is placed parallel to the z-axis. There is a z-axis here, and parallel to this z-axis an infinitely long non-conducting wire is placed, and this is infinitely long wire, and lambda is linear charge density. Linear charge density అంటే ఏంటి? Charge present per unit length. Okay. Right. It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r. This pierces అంటే ఏంటి? చొచ్చుకుపోవడం చచ్చుకుపోవడం కాదు, చొచ్చుకుపోవడం. It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtend an angle 120 degrees at the center O of the spherical shell. ఇక్కడ ఒక spherical shell ఉంది. So like this, it is the spherical shell. Okay, and this point is P and this point is Q. Okay, this is the center O. That center O is lying on this z-axis, and this is subtending an angle 120 degrees. Okay, this is the non-conducting sphere. Spherical shell of radius r. What is the radius of this r? And this wire is piercing into this shell. Okay, the permittivity of free space is epsilon naught. Okay, which of the following statements is or true? So multi-answer question. So 4 options correct. 4 lone evo is or correct annadu kada. So this is multi-answer question. Okay. First option, the electric flux through the shell is √3 r lambda by epsilon naught. This is the first option. Let us verify this first option. Okay. అంటే ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని ఛార్జ్ ఎంతో మనం కట్టాలి. ఈ లెంత్ కడితే చాలు కదా. లెంత్ కడితే ఇంటూ ల్యాండా చేసాం అనుకోండి, ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీనికి సగం చేద్దాం. దీనికి సగం చేస్తే 60 degrees కదా. ఇది ఆర్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత అవుతుంది? sin 60 is opposite side by, ఇదే కదా ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత వచ్చింది? √3r/2. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? లెంత్ ఇంటూ 2 చేయాలి కదా. సో చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఈస్ √3r/2 ఇంటూ 2 అంటే √3r వచ్చింది. ఇంటూ ల్యాండా చేయాలి. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఈస్ చార్జ్ ప్రెసెంట్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్ చేయాలి కదా. సో చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. Let's see the second option. Z component of electric field is 0. Z component of electric field is 0 at all points on the surface of the shell. At all points on the surface of the shell. Okay. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ చార్జ్ వైర్ ఉంది. ఓకే,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా బయటకు ఉంటుంది, బయటికి అవుట్వర్డ్స్. అంటే ఇలాగా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇలా ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇలా ఉంటుంది బయటికి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ చార్జ్డ్ వైర్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, అంటే జెడ్ కాంపొనెంట్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం లేదు కదా, అలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఉందా, జీరోయే. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ థర్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ టు ద షెల్ ఈస్ √2 r lambda by epsilon naught ఉంది. ఇది ఎలాగో ఇది కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది రాంగ్. ఇవి దిస్ వీ షుడ్ నాట్ గో. నెక్స్ట్, the electric field is normal to the surface of the shell at all points. Non-conducting shell kada, non-conducting shell. Electric field is normal annadu kaadu kada, normal at all points. ఇలా ఉంది బయటకు ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అదే కండక్టర్ అనుకోండి, ఒకవేళ నాన్ కండక్టింగ్ అన్నాడు కాబట్టి కండక్టర్ అంటే నార్మల్ గానే ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కండక్టర్ అంటే అది ఒక ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. అది ఇప్పుడు ప్రతి ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ నార్మల్ at each and every point on the shell. కాదు కదా, every point on the shell. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, బయటకు ఉంది. అంటే ఇది ఇక్కడ నార్మల్ అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ నార్మల్ అవ్వదు కదా, ఇది కదా నార్మల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ 2018 అడ్వాన్స్డ్. సో మనకి మ్యాచింగ్ టైప్ ఇచ్చాడు ఒకటి, ఇంకో క్వశ్చన్. సో దర్ ఇస్ అ మ్యాచింగ్ హియర్. దెర్ ఆర్ 4 questions అండ్ అంటే ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు. మ్యాచింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ PQRS like this it is given, and list 1, this is list 1 లోని మనకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డి అని రాశాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డి. ఓకే, దిస్ ఇస్ సేమ్ 2018 సేమ్ పేపర్. పేపర్ 2. ఓకే, పేపర్ 1 లో క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో. సెకండ్ పేపర్ లో రెండు ఇచ్చాడు కదా. And second one is E is inversely proportional to D. Third one is E is inversely proportional to D square. And third one is E is inversely proportional to D cube. So then we will go for list 2. List 2 lo 1, 2, 3, 4 and rasadu. Okay. The first one is a point charge Q at the origin. A point charge Q at the origin. Okay, this is the first one. And second point is a small charge with point charges, a small dipole, a small dipole with point charges Q at 0, 0, L and minus Q at 0, 0, minus L, 0, 0, minus L. Okay, take 2L far less than D. This is the second and third one is infinitely line charge coincident with the x-axis. Infinitely line charge coincident with x-axis. Okay,
యూనిఫామ్లీ యూనిఫామ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉంది లాంబ్డా అని. తర్వాత 2 ఇన్ఫైనైట్ వైర్స్ క్యారింగ్ యూనిఫామ్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీస్, 2 వైర్స్ క్యారింగ్ యూనిఫామ్ చార్జ్ డెన్సిటీ లాంబ్డా అనుకుందాం. ఓకే, parallel to the x-axis. These two are parallel to x-axis. Okay, these two are parallel to x-axis, and one along y is equal to 0 and z is equal to L. Y is equal to 0, z is equal to L దగ్గర పెట్టాడు ఒకటి. ఇంకోటి హ్యావింగ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ప్లస్ లాంబ్డా అన్నాడు. ఇంకోటి y is equal to 0, z is equal to minus L. Y is equal to 0, z is equal to minus L. చార్జ్ డెన్సిటీ మైనస్ లాంబ్డా అన్నాడు. చార్జ్ డెన్సిటీ నెగిటివ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉంది. అండ్ 12 ఫార్ లెస్ దాన్ డి అన్నాడు. 12 ఫార్ లెస్ దాన్ డి, ఈ కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు ఫోర్త్ దాంట్లో. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ ప్లేన్ చార్జ్, infinite plane charge coincident with the xy plane, okay, with uniform surface charge density. Uniform undannadu. So these are the options. So this is the paragraph, and options ఏంటంటే A, B కనిపిస్తుంది కదా, A, B, C, D, 4 options we have. ఏ ఆప్షన్ లో ఏమని ఇచ్చాడంటే P corresponds to 5, Q corresponds to 3 and 4, and R corresponds to 1, and S corresponds to 2. This is the first option. Second option is P corresponds to 5, Q corresponds to 3, R corresponds to 1, 4, S corresponds to 2, and P corresponds to 5, Q corresponds to 3, R corresponds to 1, 2, and S corresponds to 4. And last option, this is the D option. Okay, P corresponds to 4, Q corresponds to 2, 3, R corresponds to 1, S corresponds to 5. These are the 4 options. We have to keep one option. 3 negative marks, -1 ఒకటి పడుతుంది. ఆప్షన్ ప్లస్ కరెక్ట్ పెడితే 3 మార్క్స్, లేకపోతే -1 మార్క్. ఆన్సర్ చేయకపోతే 0 మార్కులు. అదవుతుందా? సరే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈజ్ మెజర్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ 0, 0, D. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ మెజర్ చేశాడు? 0, 0, D దగ్గర మెజర్ చేశాడు. అంటే z యాక్సిస్ లో ఉంది పాయింట్. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ ద z యాక్సిస్. అదవుతుందా? Due to various charge distributions, the dependence of electric field on D is found to be different for different charge distributions. List 1 contains different relations between the electric field and distance. List 2 describes different electric charge distributions along their locations. Match the functions in list 1 with the related charge distributions in the list 2. So that is what we have to answer. So first P corresponds to చూద్దాం. P corresponds to ఇక్కడ ఉంది 5, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5 ఉంది. ఇక్కడ P corresponds to 4 ఉంది. Q corresponds to 3 and 4, Q corresponds to 3, Q corresponds to 3, Q corresponds to 2 and 3. R ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1. S ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఏది వెరిఫై చేద్దాం? P వెరిఫై చేద్దాం. సో P ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, కరెక్ట్.
ఇది కరెక్ట్. P corresponds to 5 కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ చార్జ్ డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, P correspond మిగతావన్నీ డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught r. Okay, what is that point? Like this plane is the xy plane and this point is here. Bite on the point 0, 0, d. Point charge origin దగ్గర ఉంది. దానివల్ల d దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? kq by d square కదా, kq by d square. దీనివల్ల kq by d square. ఓకే, మరి దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇదంతా వస్తుంది, kq by dq వస్తుంది. ఇది యాక్సియల్ లైన్ అవుతుంది కదా, యాక్సియల్ లైన్. అదేంటే మనకి డైపోల్ k ఇంటూ p అంటే q ఇంటూ 12 కదా, డివైడెడ్ బై d క్యూబ్. ఇదే కదా, k ఇంటూ 2p by d క్యూబ్ యాక్సియల్ లైన్ లో. ఓకే, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d క్యూబ్ వస్తుంది దీనికి చెప్పండి. ఇన్ఫైనైట్ లైన్ చార్జ్ కోఇన్సిడెంట్ విత్ ద x యాక్సిస్ అంటే ఇలా ఉంది, x యాక్సిస్ లో ఉంది. ఇక్కడ d అనే దూరంలో లాంబ్డా బై 4 pi epsilon naught r, అదే కదా ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా బై 4 pi epsilon naught 2 pi లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught d వస్తుంది. అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d వస్తుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d, ఇక్కడ d క్యూబ్, ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్ వచ్చింది. So what about this? This is independent of d కదా, this is independent of d. P corresponds to 5. మరి చూద్దాం. y is equal to 0 ఉంది, z is equal to l. l దగ్గర ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వైర్ బోర్డు వెనకాల అదే డిస్టెన్స్ దగ్గర మైనస్ లాంబ్డా చార్జ్ డెన్సిటీ ఉన్న ఒక వైర్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది d డిస్టెన్స్ దగ్గర? లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught. ఒక దాని వల్ల అవే ఉంటుంది, అంటే అవే అంటే d మైనస్ l. ఒక దాని వల్ల టువర్డ్స్ ఉంటుంది, అందుకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ చేద్దాం. కాకపోతే 2 pi epsilon naught into d plus l వేయాలి. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తాం, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, what is this net electric field కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught కామన్ తీస్తే LCM ఎంత? d స్క్వేర్ మైనస్ l స్క్వేర్, పైన d ప్లస్ l మైనస్ d మైనస్ l, d క్యాన్సిల్ అవుతుంది, పైన 12 వస్తుంది. ఈ l స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం, అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్. నౌ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. చెప్పండి, P corresponds to 5. అంటే ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ఇది అరేంజ్ చేద్దాం. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఆప్షన్ కిందది, దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, బికాస్ P corresponds to 4 అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ R corresponds to 1 and 2. ఓకే, P corresponds to 5 అంటే ఇది ఓకే, ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ థర్డ్ కానీ. నెక్స్ట్ Q corresponds to 3 and 4 అన్నాడు. Q corresponds to 3 and 4. Q corresponds to d square వస్తుంది కాదు ఇది. ఓకే, అంటే యూ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ఓకే, B అండ్ C లోని ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? Q corresponds to 3 అన్నాడు. Q corresponds to 3 కరెక్టే. అవుతుందా? అంటే ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో విల్ గో ఫర్ R. R is inversely, R అంటే E is inversely proportional to d square అన్నాడు. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ 4 ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్. 1 and 4 ఇక్కడ ఏముంది? 1 and 2 అని ఉంది. సో దిస్ B ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. S corresponds to 2 కదా, S corresponds to 2. ఓకే, సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్. మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ తోని ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి. హెచ్సి వర్మ ఉంటే హెచ్సి వర్మలోంచి, డిసి పాండేలోంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి, అదవుతుందా? అంటే ఈ 2 సెషన్స్ కంప్లీట్గా చూడండి. అంటే ఐ వాంట్ గివ్ యూ ఏ ఫీల్
of how the advanced exam will be. Okay.